اور نہایت ہی قابل احترام سامعین جو ہمارے ساتھ یہاں پر اور ورچولی موجود ہیں، السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹرنون۔ میں طیبہ سلیم آج کے اس ویبینار میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن له کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر و برابری کرنے والا نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ آج کا یہ ویبینار پاور سیکٹر سائبر سیکیورٹی تھریٹس اینڈ پے فارورڈ چیئرمین نیپرا کے خاص اقدام پاور وتھ سیکیورٹی کے تحت منعقد کیا گیا ہے۔ نیپرا سائبر سیکیورٹی او ٹی آئی ٹی ریگولیشن اپروو ہو چکی ہیں اور اب تک 121 فوکل پرسن کی نومینیشن ہو چکی ہے اور ریگولیشن کی کمپلائنس رپورٹ موصول ہو رہی ہیں اور آگاہی کے مقصد کے تحت ویبینارز کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا آج کا یہ 9واں ویبینار ہے۔ پچھلے تمام ویبینارز آپ نیپرا کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں چیئرمین نیپرا صاحب کو دعوت دینا چاہوں گی کہ آج کی اوپننگ ریمارکس کے لیے تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے یہاں آتے ہوئے بڑا دکھ بھی ہو رہا تھا کیونکہ میرے سامنے کھانا تھا اور میں لٹرلی 3 لقمے لینے کے بعد 2:29 ہو گئے تھے تو مجھے اس کو چھوڑ کے آنا پڑا۔ لیکن ہماری عبادت جو ہے وہ ہمارا کام ہے، اور اگر ہم چیزوں کو وقت پہ شروع نہیں کریں گے تو میرا خیال میں ہم پہ کسی سے کمپلین نہیں کر سکتے کہ وقت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اگر ہم وقت کی عزت نہیں کرتے۔ تو آپ سب لوگوں کا آنے کا بہت شکریہ۔ میری آئی ٹی کی ٹیم قرۃ العین اس کو لیڈ کر رہی ہیں۔ آپ سب لوگوں نے ایک جو سیریز شروع کی ہوئی ہے یہاں ہماری پاور ود سیفٹی، پاور ود سیکیورٹی کے انڈر، وہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو ہے۔ اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ، جیسے کہا جاتا ہے کہ اب ایک گلوبل ولیج ہو گئے ہیں، تو یہ نہیں ہوا کہ پاکستان اور امریکہ کا فار ایگزامپل ڈسٹینس کوئی کم ہو گیا ہے، ڈسٹینس اتنا ہی ہے، لیکن ود دا موسٹ ماڈرن اسٹیٹ آف آرٹ جو ٹیلی کام ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں وہ ہمیں بہت قریب لے کے آ گئی ہیں۔ آج مجھے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کوئی فوتگی بھی ہو جائے تو نہیں پتا چلتا، لیکن میرے رشتہ داروں کے گھر میں امریکہ میں یو کے میں کیا پکا ہوا ہے آج اس تک کا پتا ہوتا ہے۔ تو اس سب چیزوں کی جو کلوزنس ایک آئی ہے، اس کی ایک بہت بڑی پرائز بھی ہم پے کر رہے ہیں، اور وہ ہے ہمارا ایکسپوجر ٹو دا سائبر ورلڈ۔ لیکن ہر، جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر اچھی چیز کے ساتھ برائیاں بھی ہوتی ہیں، روزز کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، تھورنز بھی ہوتے ہیں، لیکن یہی ایک ہیومن برین کی سب سے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں ایک مارول ہے، اس کی بیوٹی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ جتنے پرابلمس ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں اس کو ہم ریزالو کرتے ہیں۔ تو آج جو یہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں، قرۃ العین نے مجھے کچھ ٹاکنگ پوائنٹس لکھ کے دیے تھے، اس میں کچھ پلانٹس کا ذکر بھی تھا جن پہ اٹیکس ہوئے ہیں، لیکن میں آئی ڈidn't want to deliberately mention any particular plant کیونکہ وہ شاید ایک نیگیٹیوٹی انڈیو پھیلتی ہے۔ لیکن بات سمپل سی یہ ہے کہ ہمارے 2 سائڈز ہیں ہماری آئی ٹی کی بھی، ایک آئی ٹی پیور آئی ٹی ہوتی ہے اور ایک او ٹی ہوتی ہے، آپریشنل ٹیکنالوجی۔ ہمارے جتنا روٹیٹنگ اکوپمنٹ ہے اور ہماری جتنی ریلیز ہیں، ہمارے جو ڈفرینٹ کنیکٹیوٹی ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہم جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن 3 سیکٹرز کو یا سب سیکٹرز کو دیکھتے ہیں۔ تو جنریشن پہ پاور پلانٹ جتنے ہیں وہ سب کے سب آئی ٹی اورینٹڈ ہیں، آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے سارے کنٹرولز ہیں،
डिफरेंट टाइप के उसमें रिलेज हैं, उसमें बेतहाशा और इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, तो वो सब वल्नरेबल हैं, एक्सेसिबल हैं, उनको प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें स्कैडा सिस्टम वगैरह है, वो सब भी किसी वक्त भी हो सकते हैं। अभी हमारे एक दोस्त मुल्क ने बल्कि क्लेम भी किया, ये जो अभी रिसेंट एक डिबैकल हुआ था कि जी ये एक हैकिंग थी, तो उसको बहरहाल अभी हम देख रहे हैं। तो तीसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी जो आपके घरों तक आता है, तो आपको पता है हम सब वन वे और दी अदर इलेक्ट्रिसिटी का जो एक पूरा ग्रिड है पूरे पाकिस्तान का, उससे कनेक्टेड है। और ये पाकिस्तान में तो अभी हम सिर्फ शायद ईरान से ही कनेक्टेड हैं, बाकी लेकिन दुनिया में ग्रिड कनेक्टिविटी जो है वो बर्रे आज़मों के दरमियान भी है। कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरा यूरोप कनेक्टेड है, अमेरिका फ्रॉम ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट सारा आपस में कनेक्टेड है। एंड अमेरिका इज बेसिकली नॉट अ कंट्री, इट्स अ कॉन्टिनेंट। अगर आप विद इन अमेरिका ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट पे ट्रेवल करते हैं तो 7 घंटे की फ्लाइट या 7.5 घंटे की फ्लाइट आपको लेनी पड़ती है। यहाँ से अगर आप निकलें और 7.5 घंटे की फ्लाइट लें तो आप कितने मुल्क उसमें कवर कर लेंगे। बट फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन उनकी भी कनेक्टिविटी है। और तो हम इस पे अब मजीद टाइम नहीं लगाते, क्योंकि हमारे पास बड़े अच्छे दो एक्सपर्ट्स हैं जो आज इस पे बात करेंगे। मैं फॉर्मली उनका शुक्रिया बाद में अदा करूंगा। और आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप ज़रूर उनसे पूछें। और विद दिस आई हैंड ओवर द स्टेज बैक टू द स्टेज सेक्रेटरी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया चेयरमैन साहब। अब मैं दावत देती हूँ मेहजाद सहर साहब को, जो एंग्रो कॉरपोरेशन में ग्रुप हेड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हैं। आप चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर नेशनली और इंटरनेशनली मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। आपका 24 साल का एक्सपीरियंस है। काइंडली आप आएं और आज के मौजू पर अपनी ब्रीफिंग दें। Thank you so much. Am I audible? We can hear you loud and clear. Excellent. So first of all, thank you so much, NEPRA, and especially Chairman NEPRA, Mr. Tauseef Sahab. We highly acknowledge and appreciate all of your efforts to pay attention to this critical element, which is not necessarily, being highlighted by other regulator in a very systematic way. So I would like to take this opportunity to actually thank you for all this arrangement. And now I would like to actually start my presentation. And the presentation is actually talking about power sector threats and what is the way forward, means what should we do, what should be strategy. Yes, everyone comes and actually talk about problem, but where is the solution? So I would like to share my screen. Great. I hope my screen is visible to all of you. If anyone can please confirm. Yes, it is visible. Okay, wonderful. So as you said, working with the Engro Corp for a while, and earlier I have a diversified experience of being CISO and serving different other sectors like banking, telco, and then consulting. So with this experience, would like to actually highlight about what is happening in the global world, cybersecurity perspective. So no matter it is IT or OT, and then we will focus more on energy sector. So would like to share one interesting but eye-opening statistics. I took it from IBM, one of their strategic report issued in 2022. What they are saying, like if we go to top 10 industries where hackers are taking interest to compromise them and get all possible benefit. So energy sector, it comes at number 4. So it means out of top 10, even in top 5, this energy sector is a great interest for all these hackers because of the implications which comes in case of a compromise under this sector. And then this position is, by the way, dynamic. In 2021, it was actually having more issues. In 2022, less issues, but it is a moving target. And God knows in 2023, it will be moving up or down. However, as far as it is
standing under top 5, we really need to understand the criticality of this industry. And that's why it is not even Pakistan even at the global level. Even the superpower like country like America is also suffering. They are having this type of interruption. Some of the interruption under energy sector could be typical maintenance issues, and some of them, by the way, they could be because of a cybersecurity attack. Recently, you might be aware, even in India, the Tata Power, top power producer in India, they confirmed a cyber attack. So whether we like or not, it is a bitter truth that earlier we thought only banking or telco industry is being actually attacked by cyber criminals. But now it looks like as far as the energy sector actually really leads towards a big headline because the implication is towards a national disaster. So these criminals, cyber criminals, now they are knocking very much door at this industry, and we all need to remain very much vigilant accordingly. So this slide is talking about what is happening under OT specifically, and some of the typical IT major incident across one decade. You all will be very much well aware of the first ever industrial control system virus came once Iranian nuclear plant was actually attacked in the form of stuckness. I will not discuss more because I think this is the old story. But in this slide, I would like to simply emphasize that energy sector point of view during this 10-year journey, we have seen that the first ever typical power grid hacking happened on Ukraine power plant. And that was a test bed actually to check that in case there will be actual war, which is to be honest is happening now, how someone sitting remotely can create a war-like impact and paralyze the whole government and the whole state. And that happened in Ukraine in 2015. And then later on, after 8 years, actual war was started. So you can understand the criticality and the way that actors, even sometimes sponsored by the state, can behave to show their muscles to put a country in dark age. In addition to this type of state-sponsored attack, there are some attacks which are also attacking energy sector, but the intention is to make money. So one of them is what happened through a known malware called Poet Rat in Azerbaijan. Electric power system was compromised, and there was a D-track malware, which was hitting oil and gas and manufacturing industry. So these type of attacks, the motivation was to make money and of course get fame. In Pakistan, K Electric is also well-known incident. We are all very much aware of that. Luckily, I will say the incident was mostly hitting the IT services, not the OT system. But to be honest, the problem here is no matter the interruption was under IT, but if information is leaked, and this information can be utilized later on to very much well-planned a second attack directly targeting OT, because there is a misconception like if IT is compromised and OT is under some kind of air gap, nothing will happen to the plant. But to be honest, the hackers, they 99.9% first they go inside your IT network, steal the information, get the privileged access, understand the blueprint, understand the architecture of OT, and then from that place, they chalk down the plan to attack the OT network. Okay. So this is very rare, like someone will directly go to your OT network. The most of the root cause is phishing attack. Most of the root cause is attack where the IT was the gateway. Even in case of stuckness, the attack came through a simple USB drive, which was inserted to a computer laptop, right? So it means we have to really understand that the evolving threats are still using the basic gateway, which is in this case is IT, and then going inside critical infrastructure. So if you look at this slide,
it is talking about national critical infrastructure. If we say national critical infrastructure, what does it mean? It means something relevant to manufacturing, something relevant to energy, oil and gas, transport, telco. And why we call them national critical infrastructure? Simply, the reasoning is, if they are down, then not only their business will go down. Actually, the implication can lead towards a national disaster in the form of some human loss, in the form of some, let's say, some crop, we will not be able to actually produce them properly, in the form of telco cut off, then no communication. So in this way, actually, a disaster can be created. So this type of industry should not be considered a normal industry. I would like to also mention, I'm sure many of you must be aware of cyber law introduced by Pakistan. It is very much clearly mentioned there that in case of an attack on a national critical infrastructure, the penalty. Maybe some of us might not be aware of this type of penalty, but that is mentioned in part of our cyber crime law. So we all need to understand the implication, and also should remain accountable, responsible, while even talking about this type of critical national infrastructure. We should not actually pay attention to speculations. For example, yes, it is speculations, or it is being still actually discussed or analyzed whether last time what happened to our energy sector, the root cause was a typical maintenance issue, or it was a cybersecurity. The problem here is that without having a firm evidence, we can't conclude. It's like if someone is having a headache. So it could be, just a simple headache, or it could be because of a tumor inside your brain. Of course, both require a kind of lab setup, maybe a normal stethoscope or up to MRI test, right? So the problem in our infrastructure is we don't have, especially as of now, a very sophisticated cybersecurity forensic available to actually figure out what was the actual root cause. Because first of all, you should have the lab setup and then you can declare the problem was a simple fever or it was a cancer. So that's why the speculation remains speculation unless you have the legitimate fundamental lab setup to conclude what was the actual root cause. And that's why once we are talking on social media or anywhere about these type of incident, and then putting our statement, yes, it is a cyber attack, we all should be very much careful, because we are talking about national critical infrastructure. Now, in a typical industry like banking or telco, a security perspective, there are three things: confidentiality, integrity, and availability. In case of banking and telco, we all know data is the king. Credit card information or CDRs are being kept there, and if they are leaked, it can create actually a big problem, especially privacy perspective. And that's why they are putting more control against these type of information. However, the situation is totally different in case of the operational technology, which is a plant level infrastructure, OT related infrastructure like energy sector or any other manufacturing area. Here, availability is the most important thing, because if the energy plant, imagine if it is down, then it can create a lot of, I would say, even financial loss. I remember one of the statistics are proving that during the last shutdown in our country, one of the big industry owner claimed that he lost like $300 million. Okay, because if it is down for 1 day or 2 days, it has a big meaning, for them. So plant perspective, rather than we say confidentiality, availability is the king there. And of course, someone can debate, because in order to interrupt the availability, someone needs to get access to a very confidential data to understand the plant. So I don't mean that we should ignore the confidentiality mechanism under the OT plant. However, yes, confidentiality breach
leads toward actually unavailability. So eventually, these three things are important, even integrity. Integrity is the manipulation. Like usually the energy plants, if the cybersecurity attack is happening, for them it is very easy to go and manipulate and interrupt the integrity of the frequency, for example. And if the design is actually configured in a way which is in layman terminology, we call it serial network. So if one is down, then it will be cascading impact, so it will be domino effect. So one is down, one frequency is malfunction, then it can create problem for other supporting grid station. So eventually what I want to say, whether it is availability, integrity, confidentiality, all these three pillars of security, they remain intact, and we really need to pay attention to put all possible security control around them. Just to understand what is the difference between the typical IT and OT, because OT is a different beast, I was totally different animal. So you can't handle it with the typical security control, which are very much well known under IT. IT is at the enterprise level, OT itself is the industry. Okay. And one of the example is in IT, maybe every day there is a security incident, but in OT, they are very, very rare. And if they are, then they are very, very destructive. So even though it could be once in a blue moon, the impact is too much, and it's at the higher level as compared to financial security incident or other telco security incident. In case of IT, the data is the king, right? Everything moving around data. But in case of OT, process is the king, because these engineers, while competing with typical IT guys, for them, the process is the most important, because the refined product is actually being achieved with the help of very strict process quality, right? There are a lot of gateways in IT, but in case of OT, the gateway are very much limited. We all know IT is known for having security patches, and they go and update immediately. Let's say it will take 1 week, maximum 1 month. But in case of OT, unfortunately, having a patch is a disaster, because if the plant is running and someone try to put a patch and without proper testing, no one can afford any outage. And that's why it is very normal to see that in OT or in power plant, you'll find there are a lot of patches, whether they are security or maintenance patches, you will find they are due for implementation, and they are due maybe for more than 10 years, and they can afford this. However, on other side, actually, it introduced a lot of vulnerabilities for which plant will remain qualified. So that is the fair comparison of IT and OT here. And would like to mention what are the misconceptions. Usually the plant side, team, they believe that we are totally cut off from the outside world. It is air gap, no one can come and touch us. And that's why with this blessing, the plant itself is very much secure. This is all misconception. One of the example is in Iranian plant. Yes, it was fully cut off from the internet, but hackers, once determined, they were able to send a malicious USB. You might be aware of an attack called USB spray. USB spray means someone can spray a lot of USB with full of malware. It just cost them maybe $1 per USB, and this is human psyche, that whenever you find something free of cost, you will pick up and you will try to see what is inside, and that exactly happened. So a very much air gap plant was compromised with the help of a USB, which was a malicious USB. So this misconception is there. So people believe there are firewall and they will secure us. That is not the case. Firewall remain a box as far as the rules are not very much strict. People believe that we don't give access to OEM online, but these people whenever the problem comes, the plant teams are actually directly, indirectly, they remain under pressure, and there are actually gateways where actually in the name of pressure,
in order to actually make plant available, such access is being given so that someone sitting in US or in China can take the access immediately and can do remote troubleshooting. So it means the remote access is the practical reality, whether we like or not. And people believe that there are IT team, they will secure us and they are working, they're like angels and they will secure us in case of a disaster. But we need to understand everything has a limit. In case of a typical IT security incident, to be honest, it is still easy to go and discover. In case of a OT plant, actually issue or security incident, we are talking about a giant animal which is distributed across a big area. So it's not like a server which you can go and restart in case you don't understand how to troubleshoot. You can't afford to go and restart the whole power plant, because the power plant, restarting is totally different from a typical IT server. So things cannot be like recover from a backup as we usually do in case of a IT services. And last but not the least, people believe there are administrative control, and through that it can be totally controlled. But we have many examples which is very simple to bypass the administrative control. Now let's zoom into power cybersecurity issues in Pakistan. I will say it's not only in Pakistan. To be honest, these are like typical global issues which are, actually applicable to all others outside in Pakistan also. So, for example, one of them is the everyone is in hurry to go and launch services and upgrade their services and then connect it to internet so that they can digitally transform their services. Yes, it introduced a lot of monetary benefits. You will start understanding what other power plants are doing, what are their actually cost-effective values, how they are using their plant different KPI in a more effective way. But in order to do that, you'll have to open your plant with the outside world. So more you do this digital transformation, actually you are exposing your network towards different vulnerabilities. However, of course, you can't remain and you can't sit idle, and otherwise people will say that you will love to actually only remain in dark age. However, the whole world is progressing towards digital transformation. So you'll have to compete in this area. Vulnerabilities remain, as I mentioned earlier, they remain due for decade, and no one actually dare to go and do such patches because this is really a complex job. One of the very serious issues, especially in Pakistan, already we are having a big brain drainage. Forget OT, all of our IT security professionals, they are going outside Pakistan because they find good wages there, good, packages being offered. And to be honest, whatever let's say in Pakistan, people get, the same amount, but in dollar is available. So see, is it like almost 300 times difference? So that is the major issues, and that's why most of the people, they love to work outside Pakistan. OT cybersecurity experts, to be honest, globally they are rare. So think about their availability. However, it creates another opportunity for Pakistani market and even academia to create such talent in Pakistan by default, in addition to typical IT resources. Investment in cybersecurity is very much limited, I will say, because energy sector, with my knowledge, they are not even having a proper IT security department across all of their subsidiaries, because that itself requires a good understanding and investment. So ideally speaking, the energy sector, first of all, should have a proper IT security department. I'm not talking about one or two guys, I'm talking about proper organization. I will also explain this in upcoming slide. And then they should have the OT, specialist, OT cybersecurity specialist part of this team. That is actually very much really available, and that itself is a very big challenge. Last but not the least, the segmentation is not educated. Means the things are very much, as I mentioned, they are connected with each other, and then in case of a
compromise, not only compromise one area, it compromise the overall system. So what are the implications in case of a power outage, especially the power outage, no matter it is because of a maintenance issue or because of a cybersecurity? A big power outage, we all know it can create a disruption of energy supply across the whole country. And of course, a lot of economical damage and also a lot of risk even to public safety. Imagine if some hospitals are shut down and they are not able to provide the electricity after actually draining out their backup services in the form of generator, then eventually it can create a prolonged power outage can create a human loss, which is really a disaster. So the impact, there is no further discussion. It is gonna paralyze all the industries. So whether it is bank or whether it is telco, all are coming under such impact, and we should never ever ignore this. I would like to appreciate what NEPRA is doing, as you people mentioned, that finally NEPRA in 2022, they introduced their framework for first ever framework introduced by NEPRA for all of the power sector. And this framework, if we go in very like bird eye view, is asking that people should have OT security policy, security control, implementation as a complete life cycle, should have a proper process of reviewing the security and vulnerability assessment. So it's not a one-time job. Integrity, confidentiality, and authenticity of data should be challenged at multiple places. Most important thing is visibility, means monitoring. You know, if it is happening in case of a security incident, being proactive team or being proactive actually service provider, you know, we should not wait for a security incident. We should be proactively actually avoiding such incidents. Awareness and training, and this series is one of them that at the regulator level it is happening. But ideally speaking, all of the power sector industry, they should have their part of, for example, the CSR, you know, the corporate social responsibility. There should be like a cyber security responsibility, and they should have this type of awareness sessions among their different team members and targeting not only normal engineers, but also their board of directors. They should be well educated for this. Regulatory reporting and communication, and then again telling what is the status to their regulator. One of the reasoning that why I'm putting a yellow color here is that these things, what we believe, they are in very initial stage. You know? So it is a long journey because no one actually realized the importance of this. And so it will take time. However, it's never late. We need to start somewhere. And that is the discussion point. In the coming slide, I will also propose a solution where actually in a systematic way, if we will follow the plan and eventually if we will go and try to connect the dot, the overall picture will be very much clear. Now, so what should the strategy for power sector? That is the question. So it's a very high level. What I believe that we need to work on 4 areas, 4 vertical under power sector, and especially the OT, you know, area, cybersecurity should have 4 vertical. So one of them is the OT governance. In OT governance perspective, like similar to IT risk register, there should be a OT risk register. Things should be actually assessed, should be recorded, and there should be a proper actually OT cybersecurity committee similar to IT steering committee or IT security steering committee. There should be OT cybersecurity committee head by, let's say, their CEO, CIO, CISO, and then they should go through this risk register on regular basis and then, you know, decide about the course of action. Hardening guidelines, this is very important. No one knows actually that nothing can be configured with next. All these infrastructure, especially in the power plant, you know, should be customized according to recommended hardening guidelines. Third-party OT-based integration, whenever you go and do this, just be careful. You know,
this is very much required, that don't blindly go and integrate your services in the name of digital transformation. Follow the, I will say, the zero trust model, where you'll have to see all of even your vendor with this suspicious eyes and make sure that you ended up not having embedded security code part of this integration. Without mentioning, I will give you example. With my experience, I found very big name in the name of integration. They were engaged, and once we just did some due diligence, we found even that big company and their actually code or the application was found having an embedded notorious IP address in the name of command and control center IP address, where actually they were found sending information towards some unwanted channel. So data exploitation was part of the data of the service provider itself. So what is the lesson learned? No trust, zero trust, have your team, let them, challenge this, and then, give green signal before you go for such integration. Same thing with the OT assessment. You do your assessment, you check where you are right now, do the baselining, and then put a deadline to improve this further. All of your things, whenever, especially you go online, make sure whenever you open your energy sector plant or power plant towards internet in the name of digital transformation, be very, very strict, do proper security assessment, pen test, and then give security clearance before you go live. So this should happen on periodic basis. Third thing is, as I mentioned earlier, awareness. Make it a part of your onboarding process. All the engineers, similar to HSC training, which is a typical training in the name of maintaining the safety of the employees, they should go through a mandatory OT cybersecurity training. This is like one of the takeaway of this whole session. If we will do this, because people remain the weakest link, and this weaker links, if it is being actually fixed at the initial stage, it will really add value. Last but not the least, the OT SOC. OT SOC means what? In addition to IT SOC, like IT Security Operations Center, all power plants should have their OT Security Operations Center. So similar to typical NOC or Network Operations Center or typical OT monitoring, they should also monitor cybersecurity threats, which are actually applicable for their plant in real time, and then should take action accordingly. This is something I would like to also propose, because it is also mentioned part of NEPRA requirement that all power plants, should have their own CISO, Chief Information Security Officer. So first of all, let me tell, in reality, as I said earlier, they don't have even proper IT security, and now we are talking about OT security. So this should be taken very, very religiously. Yes, the time has come not to run this by a typical IT person. It is a very specialized area. All plant, they need to hire, first of all, a CISO level guy, the actual CISO, the actual CXO level guy to govern this, because this is the area which require actually leadership and which should be able to actually go and present this in front of board of directors. So it's not a typical, the manager level guy, very junior level guy who can go and present and fight and get the budget for this type of a difficult puzzle. So I will highly recommend this. CISO means the actual CISO, the CXO level position, and that should be created, because this is very, very serious topic. And then under this, there should be team of other, like some team members having IT security background and some team members having the background of industrial control system cybersecurity. And that's why I mentioned a CISO, may have actually someone called Cisco Corporate Industrial Control System Cybersecurity Officer. And then he will be supported by security architect, risk assessment team, and OT cybersecurity, and supported by the plant. This is just an example, but we need to start somewhere other than having the lip service, because the plant management, unless we go and
tell them about the importance, they will love not to actually hire senior people for this very sensitive position. So this is I will say, before we do anything, if this is done in the first year, that will be the big achievement. Because rest, if there is a proper guy, he will be able to achieve all other technical and process related remediation. He will be able to take the lead in a very, very systematic. So this is like most important. And if we are going to do this, we'll have to understand that this is industry 4.0 area. A lot of things we are being asked to actually connect with the internet, and then of course they invite different cyber security threats. So this all should happen hand in hand in parallel while thinking about cyber security control. In this case, we discover IEC 62443 is one of the best security standards. Go to UK, before they launch any power plant, before they launch any manufacturing industry, it is like must standard which they need to follow, and then they get the clearance, and then the plant can go live. I think we need to follow the same thing in Pakistan, because OT plants or power sector plant or OT related plants, they are actually asking for different standards. Typically ITs, security controls, they are okay if they follow ISO 27001. But in case of the OT plant, this is the need of the hour. And there are different levels. I will not go into detail in the favor of time, and that can be achieved. One thing is there is no standard actually which can talk about both IT and OT. So eventually, if we want to monitor whether we are doing good job or not, so we can follow, this C2M2, and this is actually is meant actually to check your maturity level at the OT level and also on the IT level. So a roadmap can be made where to secure our IT services, typical ISO 27001 security standard can be followed. But for OT plant standardization, for security perspective, IEC 62443 can be implemented. It's not a overnight magic. It may take 2 to 3 years overall, and then with the C2M2, we will be able to actually see whether they have been achieved properly or not. This is just a suggestion. Some of the last slides, because we were only mostly talking about processes or the governance things, but what are the typical technical solutions I would like to propose? So one of them is need to have a kind of actually USB kiosk which should be actually placed across all command and control center which are monitoring the health of the plant, because as we learn from the stuckness that no matter you have kind of air gap, but a typical malicious USB can create a problem. So whenever any maintenance engineers come in the name of maintenance, every second month or third month from a OEM, he must be challenged to actually go through a rigorous process of scanning his USB through this scanner, and then he should be allowed to go inside the plant. The plant should not accept, there is a technical way, not accept any USB if it is not endorsed or signed or digitally signed by the outside USB scanner. So I will not go into detail, but these type of solutions are there, which actually give the assurance of the integrity of the this type of USB. Also, yes, we know the typical IT-related antivirus, but industrial control system antivirus implementation is like a must to go, and it should be installed across all DCS, all servers, and if there are some desktop machines, wherever applicable. Similar to IT, there are some kind of vulnerabilities which are being discovered according to different type of OEM. That needs to be clearly actually monitored, because they give you an idea about vulnerability which have been actually introduced, and these vulnerability can lead toward the kind of a breach. In order to actually monitor this, you can put some kind of IDS in plant at different levels, level 2, level 3 and above, where actually they can sense the possibility of vulnerability, and then they can actually tell you. I give you example, if someone still able to actually insert a USB and that is a kind of a vulnerability introduced, then these IDS can detect this in real time and can generate an alert. You might be aware of a SIME solution, security incident event management solution.
it is very much popular in IT perspective, but for OT, yes, there is a way that you can introduce its own mini OT SOC. There are well-known vendors, I will not name them, but they actually are meant to monitor these type of plant or energy sector related threats, and they have the built-in libraries, and based on that, they can trigger different rules that needs to be introduced to monitor this area. So eventually, what is the vision? The vision is, in addition to IT SOC, IT Security Operations Center, all plants should have their OT Security Operations Center, and where all such information should go and actually remain there in a very consolidated way. So whether there is an IT threat or there is an OT threats, they should be correlated to give a very much big picture of all threats landing on the plant. And you may see here that whether there are other control like USB kiosk or antivirus, I have mentioned data diodes. These type of control actually allow to have a hardware-based control which only allow traffic from OT plant to IT, but vice versa will be mission impossible because the hardware configuration does not allow any reverse communication. So they are using a typical CRT, the cathode ray tube phenomena, and so one-way communication is possible, and no way, even though the hackers are very smart, they will not be able to actually get the two-way communication. So these type of rigorous control can be introduced, and these controls should be also monitored by your OT plant. This is maybe second last slide, that overall we need to work under people, process, and technology. And there is no overnight magic. There is no, one pill which we can take tonight and tomorrow we can say our plants are secure. This itself is a journey, but this slide is showing that there is need to work on people and processes and technology. I give you example. Process level, it looks simple. If it is IT perspective, it is a password policy, can be finalized in 1 hour. But in case of the OT power plant, practically speaking, it requires maybe 2 days, 3 days discussion with the engineering department to implement and advise a very practical password policy, because the password policy for a OT power plant or for a energy sector is totally different from what we believe usually in case of an IT plant. So they really require different treatment. And so that's why people with this OT cybersecurity background, they are the need of the time, and they should remain there to develop this type of things. So this is my last slide. So mitigation cybersecurity is in the power sector in Pakistan. Let's prioritize cybersecurity, invest in this area. We need to actually demand budget. This is very much important. Everything has a cost. Through lip service, it will not run. We'll have to ask, they'll have to spare budget. And if not, then regulator, NEPRA has the authority to actually penalize and why, the budget is not allocated, because that is the root cause of many issues. A proper, reasonable budget should be there so that a roadmap can be developed accordingly to touch people, process, and products across different area. And then there should be collaboration with the government agencies and international partners to improve this further. My conclusion is the power sector in Pakistan must take cybersecurity very seriously. The time has come to protect the country, energy supply, economy, and public safety from our heart and very much religiously. Thank you so much, guys. Appreciate your time. Shukriya. You can ask question, or maybe at the end we can ask question. Mr. Mubarik, yeah. If you guys like, we can ask him question. I mean, if you want to stay, then you can stay. If you want to leave, आपकी मर्जी है. कोई सवाल है इनके लिए, मेहजाद साहब के लिए? आपकी दो बातें जी बड़ी इंटरेस्टिंग है. एक तो ये आपने जो अच्छी बात की कि खाली आईटी को फिक्स करना या खाली ओटी को फिक्स करना इज नॉट एनफ. जब तक दोनों साइड्स प्रॉपर अंदाज में कवर्ड नहीं होंगी, हम प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं कर सकते. दूसरा, आज की आपकी इस जो आपने बातचीत की है, आईटी वाले बड़े एक्साइटेड हो गए होंगे. आपसे जरूर रब्ता करेंगे कि वो कौन सी जगह पे जॉब्स हैं जिसमें इक्विवेलेंट डॉलर्स मिल रहे हैं. कि अगर कोई यहाँ पे 1 लाख रुपए ले रहा है पर मंथ, तो $1 लाख
پر منتھ کی جاب اسے کہاں ملے گی. یہ میتھس مجھے بھی سمجھ نہیں آیا, لیکن بہرحال اٹ ساؤنڈڈ ایکسائٹنگ ایکچولی. ٹھیک ہے, appreciate. تو وی اپریشیٹ جی, اگر آپ رکنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. اور اگر آپ Yes, yes, I will stay there till the تھینک end یو of ویری the مچ, session. اپریشیٹ اٹ. شکریہ. اب میں دعوت دیتی ہوں محمد مبارک مصطفیٰ صاحب کو, جو ٹیکساس امریکہ کے لائسنسڈ انجینئر اور سرٹیفائیڈ سائبر سیکیورٹی پروفیشنل ہیں. وہ آئیں اور آج کے موضوع پر اپنی بریفنگ دیں. Let's keep our fingers crossed. Assazi, first of all, thank you very much, NEPRA and Chairman Tauseef Saab, for inviting me here again to talk about OT cybersecurity. Aapne shuru mein baat ki, I really appreciate your commitment to your work. Aapne 3 lukme kha ke yahan par aaye hamari baatein sunne ke liye. I also want to assure کہ ہم بھی اپنی سائڈ سے ویسے ہی کمیٹڈ ہیں. آپ نے 3 لقمے کھائے تھے, میں نے لنچ کیا ہی نہیں. تو we are also at the same level of commitment as you, and inshallah you will keep seeing that from our side. The other challenge I have is کہ Mehzad صاحب is a very respected industry professional, اور ماشاء اللہ سے ان کا بھی انڈسٹری کا بہت ایکسپیرینس ہے, پاکستان کا بھی, انفارمیشن سیکیورٹی میں بھی. تو ان کے بعد اسی ٹاپک پہ بات کرنا بڑا مشکل کام ہے, اس لیے کہ جو موسٹلی چیزیں ہم نے بات کرنی تھی انہوں نے کور کر لی. بٹ آئی ول ٹرائی اینڈ ایڈریس دا سیم ٹاپک فرام سلائٹلی ڈفرنٹ پرسپیکٹو. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اس میں سے کچھ نہ کچھ ویلیو نکلے گی. جو لوگ مجھے نہیں جانتے, میرا نام مبارک مصطفیٰ, roughly 25 plus years experience of both industrial automation اینڈ سائبر سیکیورٹی. میرا بیک گراؤنڈ کنٹرول سسٹمس کا ہے, تو جتنے بھی آپ کی انڈسٹری میں ٹپیکلی کنٹرول سسٹمز انسٹالڈ ہوتے ہیں اس میں سے میجورٹی پہ میں نے ہینڈز آن کام کیا ہوا ہے. اور انفیکٹ انڈسٹریل فیسلٹیز پہ ان ٹائم پہ بھی کام کیا ہوا ہے جب ان پہ اٹیکس ہوئے, سائبر اٹیکس, آئی ٹی پہ کافی سارے اٹیک ہوئے, او ٹی پہ بھی اٹیکس ہوئے. سو آئی ہیو ایکسپیرینس دیز تھنگس فرسٹ ہینڈ, سو I'll share my experience with you as well. So quickly moving on in the interest of time, آج کا جو ٹاپک تھا that was about پاکستان میں خاص طور پہ پاور سیکٹر میں threats اور way forward, cyber security threats and way forward. تو threats کے لیے I would like to share something with you before I go into the deep discussion. I'm sure you can see the screen. اور دیکھیں ذرا کہ اسکرین پہ کیا ہو رہا ہے. سو یہ ایک ریئل پلانٹ پہ آپ کافی مشہور انسیڈنٹ ہے, I'm sure آپ لوگوں نے سنا ہوگا. یوکرین میں جب 2015 میں اٹیک ہوا تھا, سائبر اٹیک, یہ اس کی ایکچوئل ویڈیو ہے جو ان کے کنٹرول روم میں جو آپریٹرز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی اسکرین کی ویڈیو کیپچر کی, بیکاز سم تھنگ واز ہیپننگ آن دیئر اسکرین دیٹ دے ڈنٹ انڈرسٹینڈ, سو دے اسٹارٹڈ میکنگ ویڈیو تاکہ وہ بعد میں اس کو دیکھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور جو ہو رہا ہے اسکرین پہ وہ یہ ہے کہ کچھ اٹیکرز نے اس اسکرین کو ٹیک اوور کر کے, دس از این آپریٹر ورک اسٹیشن, آئی ایم شیور آپ لوگ ریکگنائز کر رہے ہوں گے, سنگل لائن ڈائیگرام بنی ہوئی ہے. ایک کنٹرول سسٹم کا, اسکاڈا سسٹم کا آپریٹر ورک اسٹیشن ہے جس پہ ماؤس موو ہو رہا ہے اور بریکرز جو ہیں وہ اوپن ہو رہے ہیں. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا تھا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا تھا کہ یوکرین کے جو کیپٹل سٹی ہے اس میں کوئی 2-2.5 لاکھ جو پاور کنزیومرز تھے ان کی بجلی بند ہو گئی تھی.
ठीक है, for about half a day or so. The reason I showed this is कि महजाद साहब ने बहुत सारी चीज़ों को तो खुद ही highlight कर दिया. I wanted to share this with you to show कि ये जो साइबर थ्रेट है ये बड़ा रियल किस्म का थ्रेट है. हम जब थियोरेटिकली बात कर रहे होते हैं तो अच्छा यार थ्रेट होते हैं, ये इंसिडेंट वो इंसिडेंट, बट वी डोंट रियलाइज अंटिल इट हैपेंस टू अस कि वाकई ये थ्रेट हमारे लिए भी उतना ही रिस्क कैरी करता है और हम पे भी अटैक हो सकता है. थोड़ा सा शायद एक हमारा कह लें कि एक है भी कि हम रिएक्टिव नेशन है कि जब तक हमारे ऊपर खुद अटैक नहीं होता या खुद हम भुगतते नहीं है तब तक हम एक्शन नहीं लेते. बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू हाईलाइट दीज इंसिडेंट्स ताकि हम उनसे लर्न करके बिफोर इट हैपेंस टू अस कोई एक्शन ले ले टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. I've put here a few news highlights. I'm not going to go into the details of these incidents. ठीक है, और मेरा आज का पर्पस ये नहीं है कि इन इंसिडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी के एलिमेंट से या किसने अटैक किया कब किया. दैट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन. इस एक इंसिडेंट के ऊपर हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन I'll just show you कि पाकिस्तान के ऊपर कब से अटैक हो रहे हैं. ठीक है ना, ये 2018 की ये स्क्रीनशॉट है न्यूज़ आइटम का. कौन अटैक करता है, कुछ का हमको पता है, कुछ का हमको नहीं पता, बट दैट डजंट मैटर. डज इट मैटर कि हम पे कौन अटैक कर रहा है? इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज हम पे अटैक हो रहा है और उससे हमें कोई इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं. इट्स स्टिल समथिंग ऑफ अ कंसर्न फॉर अस. Another one, मैरीटाइम इंडस्ट्री पे अटैक हुआ था, पाक नेवी के ऊपर अटैक हुआ था. बाज बड़े इंटरेस्टिंग न्यूज़ आइटम्स मिलते हैं अगर आप सर्च करें कि नॉट द यूजुअल सस्पेक्ट. व्हाट डज दैट मीन? हमारा यूजुअल सस्पेक्ट हमको पता है कौन होता है. जब भी हम बात करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की तो a few I guess suspects come in mind, but in this case I don't know. We don't necessarily know who attacked, but there are certain names up here. कुछ और not so usual suspects. ठीक है कि हम बात कर रहे हैं कि कुछ हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं या कुछ हमारे सपोर्टर्स हैं, एलाइज हैं. What I believe in कि साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में you have to go with the zero trust model. You cannot trust anybody, whether they're your friends or enemies. So ये न्यूज़ आइटम्स हमको क्या बता रहे हैं? ये हमको ये बता रहे हैं कि ये थ्रेट जो है इट इज़ वेरी मच रियल, वेरी मच हैपनिंग टुडे. ये 2 दिन पहले हमारे ही कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं, इनफैक्ट दे आर स्पेशल एडवाइजर्स टू द प्राइम मिनिस्टर. उन्होंने इसी टॉपिक पे परसों ही एक आर्टिकल पब्लिश किया है, वेरी वेल रिटन आर्टिकल. आई वुड सजेस्ट कि आप से जो भी इंटरेस्टेड है इस टॉपिक पे वो उसको पढ़े, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो हमारा नेशनल ग्रिड है उस पे जो साइबर थ्रेट्स की उन्होंने बात की है इन लाइट ऑफ द रीसेंट इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड. ये 3 एक्सपर्ट्स हैं. डॉक्टर हमाद सालेक है, इनके नाम यहाँ पर मौजूद है, राव इब्राहिम और बाबर खान. दे आर ऑल एंगेज्ड विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एज एडवाइजर्स. जिस इंसिडेंट की आज पहले भी बात हुई, कुछ महजाद साहब ने बात की और चेयरमैन साहब ने भी उसको थोड़ा सा ज़रा हाईलाइट किया. अगेन आज का पर्पज़ ये नहीं है कि वो डिस्कस करना कि ये इंसिडेंट वाकई साइबर अटैक था या नहीं था, या ये जो तस्वीर व्हाट्सएप पे चल रही है, सोशल मीडिया ने एक और मुसीबत डाल दी है कि अभी जो है वो मतलब खाना पकता नहीं है और उससे पहले उसकी खुशबू सोशल मीडिया पे आ जाती है. तो तस्वीरें आ रही हैं कि देखें ये एनटीडीसी के सेटअप सिस्टम पे, व्हिच डजंट, आई डोंट बिलीव कि ये तस्वीर जो है वो उनके ट्रिप सेटिंग की है. इट सीम्स टू बी एन इंसिडेंट रिस्पांस फॉर्म दैट एन ऑपरेटर इज फिलिंग आउट. But that's besides the point. Bottom line is that there are adversaries out there who are claiming on different channels, Telegram channels के ऊपर, कि उन्होंने अटैक किया था और उन्होंने ही ये शटडाउन जो है, जो पावर का हमारा आउटेज था, वो कॉज किया है. Whether their claim is true or not, that's besides the point. Let's say कि उनका claim true नहीं है. What does that mean? Should we stop worrying about cybersecurity? No. And if the claim is true, should we start worrying about cybersecurity? Well, obviously. ठीक है.
what we need to do, instead of looking at the external parts کہ کون اٹیک کر رہا ہے, کب اٹیک کر رہا ہے, we need to look inside and see کہ واقعی ہماری جو پروٹیکشن لیول ہے وہ کہاں کھڑی ہے. ٹھیک ہے, کہ جو ایڈورسریز ہماری جن ویب سائٹس کو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو وہ پبلکلی ایکسیسیبل ہے اور ہم نے ان کو ایکسیس کیا ہے, اگر وہ آج بھی پبلکلی ایکسیسیبل ہیں تو از دیر اے پرابلم. ٹھیک ہے, میں ابھی مزید اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن جو انٹرسٹڈ ہے وہ اگر سرچ کرے کہ ہمارے کون کون سی یہ پورٹلز ہیں جو نیٹ پہ اوپنلی اویلیبل ہیں ود اے بیسک پروٹیکشن آف اے یوزر نیم اینڈ پاسورڈ وچ از نتھنگ, تو آپ کو مطلب اچھی خاصی لمبی لسٹ ملے گی وہاں پہ. سو واٹ از آل دس ٹیلنگ می؟ آل دس از ٹیلنگ می کہ یہ جو تھریٹ ہے ہمارا سائبر سیکیورٹی کا, اٹ از ریئل اینڈ اٹ از ٹوڈے, اٹ از ہیپننگ ٹوڈے. اگر ہم انتظار کرتے رہیں گے کہ نہیں یار وہ ساتھ والے گھر پہ ہوا ہے, میرے گھر پہ نہیں ہوا, تو وی آر جسٹ ویٹنگ لائک اے سٹنگ ڈک, اینڈ دیٹس ناٹ اے گڈ آپشن فار, اسپیشلی when we are talking about critical infrastructure like power sector in Pakistan. تو اگر ہم نے تھریٹ کی کو ریئلائز کر لیا ہوپ فلی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے آڈینس میں اٹس ناٹ جسٹ نیپرا بلکہ پاکستان میں جو پاور سیکٹر کے باقی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, لاٹ آف دیم آر آن لائن. سو ہوپ فلی ایوری بڈی ریئلائزز کہ یہ تھریٹ ریئل ہے اینڈ سم تھنگ نیڈس ٹو بی ڈن. تو آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ. ان ون آف مائی لاسٹ پریزنٹیشنز, جب میں یہاں پر بھی آیا تھا تو تب بھی, اور باقی بھی جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں ان ٹاپکس پہ, تو I always talk about this is something that I have to put in, even if people say, okay, well, you've said that before as well. I always talk about defense in depth. مہزاد صاحب نے بھی بات کی کہ پیپل, پروسیس, ٹیکنالوجی, تینوں ایلیمنٹس کو کور کرنا چاہیے. یہ جو سلائیڈ ہے یہ دیکھ کے بندہ ڈر جاتا ہے, یہ خود میں جب خود بھی دیکھتا ہوں تو میں اس کو دیکھ کے ڈر جاتا ہوں, وہی یار یہ تو بہت ساری چیزیں جو کرنے والی ہیں, اس پہ کوئی 20, 25, 30 چیزیں لکھی ہوئی ہیں, خالی پیریمیٹر سیکیورٹی پہ ادھر بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, یہاں بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, یہ سب کام کرنا تو بہت مشکل کام ہے. سو واٹ از دا سولوشن؟ سولوشن اس کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. well, that's not also a solution. سولوشن یہ ہے کہ یار ہم فائر وال لگا لیتے ہیں. مہزاد صاحب نے بھی کہا کہ ڈیٹا ڈائیورٹ از اے گڈ آئیڈیا, ڈیٹا ڈائیورٹ لگا لیتے ہیں اور ہم پروٹیکٹڈ ہو جائیں گے. In our opinion, in our experience of real industry میں جو کچھ ہو رہا ہے, that is not a sensible approach. I'll prove that. I'll show to you why defense in depth is something that we all need to consider when we talk about cybersecurity. یہ ایک بہت ہی گھسی پٹی سی وہ ہے پکچر ہے, سوئس چیز ماڈل اس کو کہتے ہیں, لیئرز آف پروٹیکشن, کہ ہر ایک یہ جو سوئس چیز کا سلائس ہے, جو سوئس چیز ہوتا ہے اس میں بیسیکلی سوراخ ہوتے ہیں بہت سارے. تو اگر آپ بہت سارے سوئس چیز کے سلائسز کو اوپر نیچے رکھیں گے تو موسٹ لائکلی آپ اس کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک نہیں دیکھ سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سوراخ جو ہیں وہ الائن نہیں ہوتے, موسٹلی الائن نہیں ہوں گے. دیٹ مینس کہ اگر آپ ایک اینڈ سے چلنا شروع کریں گے تو کسی پوائنٹ پہ, جیسے کہ ایرو شو کر رہا ہے کہ ایک ہول کراس ہو گیا, دوسرا بھی اسی لائن میں تھا, تیسرا بھی اسی لائن میں تھا, چوتھے سوئس چیز کے سلائس نے اس لائن کو روک دیا. دس از واٹ دا کانسیپٹ آف لیئرز آف پروٹیکشن از. اگر میں اس جگہ پہ خالی ایک لیئر آف پروٹیکشن, ایک چیز کا سلائس لگا دیتا تو اس کو کراس کرنا تو بہت ہی آسان تھا. اگر دو لگا دیتا ہوں تو ہاں پھر بھی پاسبل ہے کہ دو سلائسز کے سوراخ جو ہیں وہ الائن ہو جائیں. 3 لگا دیں تب پاسبلٹی اور کم ہو جاتی ہے, 4 لگا دیں گے تو پروٹیکشن لیول اور بڑھ جائے گا. تو دس از دا کانسیپٹ آف ڈیفینس ان ڈیپتھ اور لیئرز آف پروٹیکشن, دیٹ یو ایڈ ایز مینی لیئرز آف پروٹیکشن ایز required based on your risk assessment. 1000 لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیئرز, لیکن ایک سے بھی کام نہیں چلے گا. You have to really do risk assessment to see کہ کتنی لیئرز آف پروٹیکشن ہے اور کون کون سی لیئرز آف پروٹیکشن ہے جو آپ کے لیے اپروپریٹ ہے. اس پوائنٹ کو مزید کلیئر کرنے کے لیے I'll take the example of that same جو یوکرین اٹیک تھا, اور ان دی انٹرسٹ آف ٹائم میں اس کی ایک سمپلیفائڈ ایگزامپل لے رہا ہوں, کیونکہ اس پورے اٹیک کے اگر آپ انیٹمی دیکھیں, یعنی اس کا کہ وہ اٹیک کیسے ہوا تھا, تو اٹس کوائٹ کمپلیکیٹڈ.
لیکن میں اس کا ایک سمپلیفائڈ ورژن لے کے اور اس کو اپنی اس لیئرز آف پروٹیکشن اور ڈیفینس ان ڈیپتھ کے کانسیپٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا. That attack did not happen in one day. No attack happens overnight. کہ اچھا جی میں ابھی ڈیسائڈ کرتا ہوں کہ اٹیک کرنا اور 15 منٹ میں اٹیک ہو گیا. In most cases that's not how it happens. It takes time. Sometimes it takes weeks, sometimes it takes months. یوکرین کے اٹیک کے کیس میں it took months, maybe 6-8 months to realize the whole thing. Step by step. سب سے پہلے سٹیپ پہ اٹیکرز نے کیا کیا تھا؟ یہ رائٹ سائڈ پہ میں نے ایک ٹپیکل ایک ویری سمپلیفائڈ اوور سمپلیفائڈ اینڈ بائی دا وے ڈسکلیمر کہ یہاں جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اٹ از اونلی ٹو میک اے پوائنٹ اباؤٹ دا ڈیفینس ان ڈیپتھ کانسیپٹ. اٹ ڈزنٹ نیسسرلی مین کہ جو یہاں لکھا ہوا ہے وہ 100% ایگزیکٹلی ایسے اٹیک ہوا تھا اور اس میں کوئی مزید انفارمیشن مسنگ ہے یا نہیں. تو جو رائٹ پہ ہم نے یہ آرکیٹیکچر بنایا ہوا ہے دس از شوئنگ اے ویری ٹپیکل آرکیٹیکچر ان این او ٹی انوائرمنٹ کہ ایک آئی ٹی کا کور نیٹ ورک ہے جس پہ آئی ٹی کا میل سرور، فائل سرور، ایکٹیو ڈائریکٹری، ڈومین کنٹرولر اور آئی ٹی کے جو آپ کے لیپ ٹاپ سے کمپیوٹرز وہ بھی پڑے ہوئے ہیں اور پھر آپ کے کنٹرول سسٹم کے اسکاڈا سرورز ہیں اور آپریٹر ورک اسٹیشنز ہیں، ایچ ایم آئی ہے، انجینئرنگ ورک اسٹیشنز ہیں. تو ڈفرینٹ سیٹ اپ ہم نے یہاں پر شو کیا ہے جسٹ ٹو میک اے پوائنٹ اباؤٹ ہاؤ دس اٹیک ہیپنڈ. تو فرسٹ اسٹیپ پہ اٹیکرز نے کیا کیا؟ دے لانچڈ اے فشنگ اٹیک. کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے مہزاد صاحب نے بھی کہا کہ ہم ایئر گیپڈ ہیں، کام ختم ہو گیا. ویل ایئر گیپڈ آپ ہیں لیکن آپ نہیں ہیں. اس کیس میں دی اٹیکرز دے لانچڈ اے فشنگ اٹیک بائی سینڈنگ آؤٹ ای میلز کنٹیننگ میلویئر انفیکٹڈ مائکروسافٹ آفس فائلز. اب وہ جو فائلز آئیں وہ کہاں پہنچی؟ وہ سیدھی کنٹرول سسٹم پہ نہیں پہنچ گئیں. وہ فائل سمپلی انٹرنیٹ کے تھرو کسی اینڈ یوزر کے ورک اسٹیشن پہ پہنچی. آپ کو ای میل آئی، آپ نے کھول کے دیکھی، ای میل آئی ہوئی ہے جی چیئرمین صاحب سے ای میل آئی ہے، اس میں میں نے فائل بھیجی ہے، پلیز اوپن اٹ اینڈ ایکٹ امیڈیٹلی. ہر بندہ اس کو کھولے گا چیئرمین صاحب کی ای میل آئی ہے، لیٹ می کوئکلی اوپن اٹ، میک شیور کہ میں کام ٹائم پہ کر دوں. ای میل آپ نے کھولی اور اس پہ سے جو وائرس تھا، یہ میل ویئر تھا، وہ فوراً آپ کے ہارڈ ڈسک کے اوپر یا آپ کے کمپیوٹر کے اوپر انفیکٹ ہو گیا. یہ پہلا اسٹیپ تھا. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ کیا؟ اچھا ساتھ ساتھ میں یہ بھی کروں گا کہ جو ڈیفینس ان ڈیپتھ کے کانسیپٹ کے حساب سے آئیڈ لائک کہ ہم سب لوگ تھوڑا سا ذرا سوچیں کہ یہ والا جو اسٹیپ ہے اس پہ میں کون سی لیئر آف پروٹیکشن لگا سکتا تھا، کیا میں کر سکتا تھا ٹو پریونٹ دس فرام ہیپننگ. کیا ہوا ہے؟ ایک فشنگ ای میل آئی ہے جس کو کسی نے کھولا ہے، ایک یوزر نے، اور اس میں سے ایک وائرس جو ہے وہ میرے کمپیوٹر پہ یا میل ویئر ہے، اس سے میرا کمپیوٹر انفیکٹ ہو گیا. کیا کیا جا سکتا تھا فرام سیکورٹی پرسپیکٹو ٹو پریونٹ دس فرام ہیپننگ؟ بعض چیزیں ذرا ہارڈ کور ٹیکنیکل ہوں گی جو شاید مطلب ایڈوانسڈ انفارمیشن سیکورٹی کے لوگ ہیں، لیکن بعض بڑی آبویس سی ہیں کیونکہ آپ لوگ سب لوگ یہاں پر کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں. تو تھنک آف، یو ڈونٹ ہیو ٹو آنسر دیٹ، بٹ تھنک ان یور ہیڈ کہ کیا کر سکتے ہیں آپ ایز این ایوریج یوزر، ناٹ ایز اے سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ، ٹو پریونٹ دس فرام ہیپننگ کہ ایک فشنگ ای میل تھی اس کو میں نہ کھول سکتا. دیر آر ملٹیپل سیکورٹی کنٹرولز دیٹ یو کین امپلیمنٹ. ٹھیک ہے، there are anti-phishing security controls that can be implemented, for example, at the firewall. Anti-malware controls can be implemented. Endpoint protection can be implemented. اگر اس کمپیوٹر پہ فار ایگزامپل اینٹی وائرس اپڈیٹڈ ہوتا تو جیسے ہی وہ وائرس جو ہے وہ میل ویئر وہ ڈیٹیچ ہونے کی کوشش کرتا ہے، انفیکٹ ہونے کی کوشش کرتا، تو دی اینٹی وائرس سافٹ ویئر، اینٹی میل ویئر سافٹ ویئر وڈ ہیو اسٹاپڈ اٹ. ایک بہت امپورٹنٹ چیز، یوزر اویئرنیس اینڈ ٹریننگ، کہ جسٹ بیکاز وہ ای میل لگ رہا ہے کہ چیئرمین صاحب کی طرف سے آئی ہے ڈزنٹ مین، جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ وہ ای میل کیا ہے. کہ مجھے پچھلے دنوں ایک ای میل آئی وچ واز فرام اپنے میرے اکاؤنٹ سے، مجھے ہی ایک ای میل آئی ہوئی تھی جس میں ایک اٹیچمنٹ تھی کہ ویری ارجنٹ پلیز اوپن. ٹھیک ہے، اب میں نے سوچا یار میں خود اپنے آپ کو ای میل کروں گا اور کہوں گا ویری ارجنٹ پلیز اوپن، لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ، لیٹس پاز، اور میں نے اس کو اوپن نہیں کیا. تو اگر یوزرس کی اویئرنیس اور ٹریننگ ہوتی تو اسی پوائنٹ پہ یہ اٹیک اسٹاپ ہو جاتا. نیکسٹ اسٹیپ پہ ہیکر نے کیا کیا؟ اس کمپیوٹر کو انفیکٹ کرنے کے بعد پہلا ہی کام کیا کہ وہ جو میل ویئر انفیکٹ ہوا تھا اس سے اس نے کی اسٹروکس کو ڈیٹیکٹ کر کے یوزرس کے یوزر نیم اور پاسورڈ اسٹیل کر لیے. ٹھیک ہے، جس میں ایڈمنسٹریٹرس کے بھی یوزر نیم اور پاسورڈس تھے. اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو کاپی کرنا شروع کر دیا انٹو ادر کمپیوٹرز اینڈ ادر سرورز.
साथ के साथ उसने ये भी देखना शुरू कर दिया कि ओहो इस सर्वर के ऊपर कंट्रोल सिस्टम्स के कंप्यूटर्स के आईपी एड्रेसेस और प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, तो वो भी स्टील कर लिए इंफॉर्मेशन। क्या किया जा सकता था टू प्रिवेंट देम दिस फ्रॉम हैपनिंग? देयर आर मल्टीपल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, अब मैं उसकी सबकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। देयर आर मल्टीपल सिक्योरिटी कंट्रोल्स लाइक नेटवर्क मॉनिटरिंग, जो सीम और सॉक की बात की जाती है, इंट्रूजन डिटेक्शन, एक्सेस कंट्रोल, कॉम्प्रिहेंसिव आईटी ओटी सेगमेंटेशन। तो ये सिक्योरिटी कंट्रोल्स है जो इंप्लीमेंट किए जा सकते थे टू स्टॉप द अटैक एट दिस पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप पे अटैकर्स ने वीपीएन एक्सेस के को भी एक्सेस ले ली और उससे वीपीएन पे कनेक्ट कर लिया और उन्हें रिमोटली फ्रॉम आउटसाइड द आईटी एनवायरनमेंट। इस पॉइंट पे क्या किया जा सकता था? देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट कुड हैव बीन डन। सेम नेक्स्ट स्टेप पे उन्होंने क्या किया कि इवेंचुअली इस सारे प्रोसेस से गुजर के उन्होंने रिमोट एक्सेस ले ली of the operator HMI, which was I just showed you the video of, कि इस operator HMI पे remote access लेके और फिर उन्होंने वो माउस मूवमेंट की और क्लिक करके उन्होंने ब्रेकर्स को ओपन कर दिया, which resulted in power outage. So in सब steps के ऊपर there were several security controls that could have stopped the attacker at that point. So that's the whole idea. If I go back to the same drawing, कि don't rely on just one security control, one firewall, one data diode, or one SIEM solution. You have to implement defense in depth to prevent an attack from causing disruption to your facilities. Last part of my presentation, I want to quickly move into the way forward part. कि threats तो हमने बात कर ली, वे फॉरवर्ड में भी अगेन महजाद साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं और मैं शायद वही चीज़ें हैं थोड़ा डिफरेंट एंगल से कहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के हमारे ऑडियंस में ऑब्वियसली नेप्रा बीइंग द रेगुलेटर is hosting this I guess activity, but there are energy companies, चाहे वो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, पावर जनरेशन कंपनीज हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, they're all over here. समटाइम्स ये एक माइंडसेट बन जाता है कि यार नेप्रा ने रेगुलेशन कर दी है, अब मुसीबत पड़ गई है, अब तो हमको कंप्लाई करना पड़ेगा, चलो यार वेट कर लेते हैं, जब डंडा आएगा ऊपर से तो फिर हम कुछ कर लेंगे, वरना कोई बात नहीं यार, खैर है, जब तक कोई पूछता नहीं गुजारा कर लेते हैं। मसला ये है कि साइबर सिक्योरिटी इज नॉट गोना वेट फॉर दैट। साइबर सिक्योरिटी, द अटैकर इज नॉट गोना वेट फॉर यू टू इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी। वी हैव टू रियलाइज कि द थ्रेट इज रियल। हमने अभी पिछले 10 मिनट में जो बात की, the threat is real and it is happening today. It's a shared responsibility between the regulator, the transmission company, the power generation companies, the distribution companies. It's a shared responsibility to make sure कि हमारा जो national interest है वो protected रहे. Obviously, NEPRA can play a certain role. कोई एक individual ये सारी कहानी नहीं कर सकता. NEPRA can play a certain role, a central role, of course, to enable the enabler of OT cybersecurity in power sector. NEPRA का ये role भी है. NEPRA can be the facilitator for the initiatives within the energy companies. And of course, the regulation or uski monitoring is also NEPRA's responsibility. However, the real responsibility to get the work done is with the asset owners. जो पावर प्लांट है या कोई एनटीडीसी है या हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, they have to see कि they have to implement the security controls required by the regulation or as required by the risk assessment that they perform. So मेरे हिसाब से जो एनर्जी कंपनीज हैं, they're in the front line in the cyber warfare. I use the word warfare over here. शुरू में मैं नहीं लिखता था war का लफ्ज़, but honestly this is where we are today. This is an ongoing war. We just need to realize that we need to start defending ourselves. Way forward में थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो नेपरा को क्या करना चाहिए going forward? बहुत सारी इसमें से चीज़ें हो चुकी हैं. मसलन we all know कि जो OT security की रेगुलेशन है वो डेवलप हो चुकी है. I'm sure इसकी कम्युनिकेशन भी शुरू हो चुकी होगी to the respective licensees. Most likely इधर भी कुछ काम हो रहा होगा कि developing the compliance monitoring framework. Regulation बनाना
एक बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप. रेगुलेशन बन गई, अब उसको एनफोर्स कैसे करेंगे? एनफोर्स करने से पहले मॉनिटर कैसे करेंगे? जैसे चेयरमैन साहब ने शुरू में बात की कि आपको कंप्लायंस की शायद कुछ इनपुट्स आना शुरू हो गई हैं, तो उसका एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाना कि जिससे आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकें कंप्लायंस. पाकिस्तान में आपके कितने लाइसेंसेस हैं? हंड्रेड्स ऑफ लाइसेंसेस होंगे. उन सब की कंप्लायंस ऐसे मॉनिटर करना कि ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी का आपका एक मैच्योरिटी मेंटेन रहे, इट्स नॉट इजी. तो उस फ्रेमवर्क को डेवलप करना और उसके बाद उस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके कंप्लायंस को मॉनिटर करना, एंड ऑफ कोर्स जब मॉनिटरिंग आती है तो उसके साथ कंप्लायंस की एनफोर्समेंट भी आती है. Similarly, NEPRA is doing it. Just continue to stay updated with industry trends and standards. कि इंडस्ट्री में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं. हाँ यार, NERC से बन चुका है, 62443 2009 में बना था, उसका नया वर्जन जो है वो इस साल रिलीज हो रहा है. हाउ डज दैट इम्पैक्ट अस? क्या हमें उसको फॉलो भी करना है कि नहीं? तो staying updated with the industry trends and standards is extremely important for NEPRA as well. Threat monitoring and advisory. NEPRA being the, I'm calling the central glue which will be holding this cyber security together. तो जो इंडस्ट्री में या दुनिया में जो थ्रेट्स हैं, चाहे वो स्पेसिफिक टू आवर कंट्री है, स्पेसिफिक टू दी पावर इंडस्ट्री है, या जनरल थ्रेट्स हैं, उनकी नॉलेज रखना और उसके बारे में एडवाइस करना टू दी रेस्पेक्टिव लाइसेंसीज कि ये थ्रेट्स आ रहे हैं, इसके हिसाब से आपको अपनी सिक्योरिटी लेवल को इम्प्रूव करना है और नॉट. दिस इज समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट हैंड इन सऊदी अरब में. क्लाइंट के पास हम बैठे थे तो हमने उस पर साइबर सिक्योरिटी के सारे सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट किए. वन डे क्लाइंट आया, कहता है कि वी हैव टू डिस्कस समथिंग. हमने कहा क्या? कहते हैं कि हमने अपना रिस्क असेसमेंट करनी है. ऐसा यार, रिस्क असेसमेंट तो अभी हमने की है, पिछले पूरे 6 महीने लगा के रिस्क असेसमेंट की है और डिटरमिन करके आपको पूरी रिपोर्ट बना के दी है. वो कहते हैं जी आज ही हमें गवर्नमेंट से एक नोटिफिकेशन आई है कि देयर इज एन एक्टिव, इंटेलिजेंस ने बताया कि देयर इज एन एक्टिव थ्रेट, कि कोई हमको हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करने की कोशिश कर रहा है. तो जस्ट द फैक्ट कि एक एक्टिव थ्रेट आया है, दैट मीन्स कि आपका रिस्क का लेवल बढ़ गया है. ये सब चीजें एक सेंट्रल बॉडी ही कर सकती है कि मॉनिटर करना कि मार्केट में क्या थ्रेट्स है और उसके हिसाब से एडवाइस करना टू द रिस्पेक्टिव लाइसेंसीज कि they need to take some action. इसी तरह power cert, that's also a great initiative. It has already started from NEPRA side कि एक power cert पाकिस्तान में बनाया जाए, जो कि इस cert का मतलब Central Emergency Response Team कि कैसे, जैसे कि अभी पास में भी इंसिडेंट हुआ, अगर कोई वाकई लगता है कि साइबर अटैक हो गया है तो how would we respond to such attacks. Similarly, energy companies, like I said, they'll be on the front line of this whole thing. They have a lot of work to do as well. NEPRA ने तो रेगुलेशन बना दी, एनर्जी कंपनीज ने क्या करना है? महजाद साहब ने बहुत सारी बातें कह दी थी कि इनिशिएट साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम, एक टीम बनाए, जैसे उन्होंने पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, सीजो बनाए, 6O बनाए, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स का सिक्योरिटी ऑफिसर बनाए, और उस टीम को एम्पावर करें. खाली बंदे नहीं हायर करने, उनको अथॉरिटी भी देनी है कि यू हैव टू, मैंडेट भी देना है कि दे हैव टू इम्प्लीमेंट सर्टेन कंट्रोल्स एज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड्स और एज रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेटर. Selecting appropriate standard, performing gap assessment, risk assessment, building a roadmap, designing and implement security controls. More importantly, monitoring and maintaining, because यहाँ पर आपका कनेक्शन वापस जो है वो नेप्रा से बनेगा कि आप खुद मॉनिटर करेंगे अपनी साइबर सिक्योरिटी की मैच्योरिटी, तो तभी आप अपने रेगुलेटर को फीडबैक भी दे सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस. ये सारी चीजें बातें ना बहुत मुश्किल लगती हैं. वो जो हमने पीछे एक तस्वीर बनाई थी डिफरेंस इन डेप्थ की भी, और ये सब बातें, पीपल गेट ओवरवेल्म्ड. हमने खुद भी फील किया इंडस्ट्री में जब हम जाते हैं कि our clients get overwhelmed. यार ये बहुत ज्यादा काम है, ये कैसे होगा, सिरा कहाँ से पकड़ें? तो हम उनको यही जवाब देते हैं, और आज मेरी एडवाइस ये है कि साइबर सिक्योरिटी इज ए कंटिन्यूअस जर्नी. इट्स नॉट अ वन टाइम जॉब, इट्स नॉट अ वन डे जॉब. डोंट पैनिक. लेकिन खाली इससे डर के अगर आप बैठे भी रहेंगे यार ये बहुत मुश्किल काम है, तो यू नेवर गोना गेट हियर. स्टार्ट स्मॉल एंड टेक स्मॉल स्टेप्स. हमने इसका एक बनाया भी हुआ है, एक डिफरेंट आई गेस मैच्योरिटी के लेवल,
کہ آپ انیشلی ایک کمیٹڈ لیول کی میچورٹی پہ آئیں, پھر اسٹیبلش لیول کی میچورٹی پہ آئیں, اور پھر اپنی سائبر سیکیورٹی کو میچور کریں اور پھر فورٹیفائڈ کریں. دس جرنی can happen maybe in 1 year, maybe it can happen in 10 years for different organizations. تو کتنا ٹائم لگتا ہے, that's a different discussion, لیکن we cannot sit and wait, we have to start now. آگے ہماری کچھ سلائیڈز یہ ہیں کہ ان ڈفرینٹ جو فیزز ہیں اس جرنی کے, اس کے بارے میں, اس میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. I'm not gonna go into the details in the interest of time, لیکن there are certain things you can do in the so-called committed phase of the cybersecurity. There are certain things you can do in the established phase, or other things you can do to achieve certain level of maturity, or last but not the least, how you can fortify yourself تاکہ آپ بالکل ایک mature level پہ پہنچ جائیں of your cyber security. Closing thoughts. It is cyber security of our critical infrastructure is a national security concern. It shouldn't be taken lightly. All the parties that are part of this session and all the stakeholders that have anything to do with the power sector, they must join hands to achieve success. It is a continuous journey. It needs full commitment from all stakeholders, but there is no time to wait. We cannot say کہ ہاں یار ہم کریں گے. We have to say کہ ہم آج سے شروع کر رہے ہیں کام. That's all I have. I'll be happy to answer any questions if you have. جی, ہال میں بیٹھے ہوئے کسی سے آپ کو کوئی کوشچن, کامنٹ؟ جی, آن لائن ہمارے جو دوست ہیں, آپ کا کوئی کوشچن, کامنٹ مہزاد صاحب سے یا مبارک صاحب سے؟ ڈالر والی پوزیشن کی ڈیٹیلز ہی لے لیں آپ لوگ, کم از کم کچھ اور نہیں پوچھ رہے تو دل میں تو سب کے ہوگا. I think سب privately پوچھ رہے ہوں گے. پرائیویٹلی پوچھ رہا ہوں. آپ کے ساتھ آپ کا وہ چیٹ باکس بھر گیا ہوگا مہزاد صاحب. بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہمارے آئی ٹی کے جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ان کے ذہن میں کوئی کوشچن نہیں ہے. اتنے ایکسپرٹس ہم نے بلائے ہوئے ہیں, تو یا تو یو ہیو ڈن سچ اے فینٹاسٹک جاب کہ کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن ہی نہیں آ رہا ہے, ایوری ڈیم تھنگ از کلیئر, یا یہ کہ ہم سب لوگ اتنے ڈم ہیں کہ ہمیں کوشچن پوچھنے میں نہیں آتے. اس سے بڑی مایوسی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اتنی زبردست اپرچونٹی ملے اور آدمی کے ذہن میں کوئی کوشچن بھی نہ آئے. جی, میرے کہنے سے پہلے ہی کر لیتے آپ. پروسیس ہو رہا تھا, آپ کا پروسیسر بہت سلو ہے. اچھا سر, کوشچن یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈیفینس ان ڈیپتھ کی ملٹیپل لیئرس ہیں, تو جس طرح ہم نارملی دیکھتے ہیں کہ فائر وال, آئی ڈی ایس, آئی پی ایس اور یہ چیزیں ہم لوگ ڈپلوائے کرتے ہیں, لیکن کیا یہ چیزیں زیرو ڈے اٹیکس کو کیٹر کرتی ہیں ایٹ دا اینڈ کہ نہیں؟ گڈ کوشچن, ویری گڈ کوشچن. دیکھیں کوئی پروڈکٹ آپ یار کو, اپنا انٹروڈکشن بھی کرا دیں ساتھ ہی. جی, میں سائبر سیکیورٹی انٹرن ہوں نیپرا میں, اور ایم ایس سائبر سیکیورٹی کر رہا ہوں کرنٹلی ایئر یونیورسٹی. یہ کب ہوا یار نیپرا میں, مطلب اتنا برائٹ کوسچن نیپرا سے آ رہا ہے. Sir, we have 2 cybersecurity interns in ماشاءاللہ. NEPRA. تھینک یو. ماشاء اللہ ایک انٹرن سے اتنا انٹیلیجنٹ کوشچن, ریئلی اپریشیٹڈ. دیکھیں کوئی پروڈکٹ آپ کو سیکیور نہیں کرتی, یہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے. کوئی پروڈکٹ دنیا کی آپ کو سیکیور نہیں کرے گی. آپ کو اس کے اراؤنڈ ایک پورا ایک سو کالڈ ایک لائف سائیکل بنانا پڑتا ہے. میں آئی ڈی ایس لگا دیتا ہوں, وہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا. آئی ڈی ایس کیا کرتا ہے, وہ سینس کرتا ہے کہ نیٹ ورک پہ کیا ہو رہا ہے, کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور اس کے حساب سے کچھ انٹیلیجنس لڑا کے آپ کو میسیجز بھیج دیتا ہے, جی نیٹ ورک پہ یہ چیز ہو رہی ہے. اس کو انٹرپریٹ کون کرے گا؟ اچھا چلو میں سیم سولوشن لگا دیتا ہوں, آئی ڈی ایس سے سارے لاگ جو ہیں وہ سیم کو چلے جائیں گے. ویری گڈ, سیم سولوشن پہ لگ گیا, بہت سارے لاگس چلے گئے سیم کے پاس. اب کیا ہوگا؟ ایسا تو ہے نہیں کہ سیم آپ کو آ کے دروازہ کھٹکھٹائے گا جی کہ کچھ مسئلہ ہو رہا ہے, کوئی انٹروژن ہو گئی ہے. یو نیڈ اے کمپلیٹ, اس کے اراؤنڈ ایک آپ کو پروسیس بنانا پڑتا ہے, لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا. جیسے مہزاد صاحب نے کہا کہ او ٹی ساک بنانا پڑے گا, او ٹی کے ساک انجینئرز بٹھانے پڑیں گے جو ان لاگس کو دیکھ کے سوچیں یار یہ واقعی کوئی اٹیک ہے یا اٹ از جسٹ این انوملی. تو یس, زیرو ڈے کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے اپروپریٹ لیئرز آف ڈیفینس لگائی ہوئی ہیں, تو یو کین فگر آؤٹ. جیسے اگر اینٹی زیرو ڈے اور ایک نارمل اٹیک میں کیا فرق ہے؟
جو نارمل اگر آپ کا میل ویئر آیا ہے تو ایک اینٹی وائرس اس کو ڈیٹیکٹ کر لے گا, ٹھیک ہے, اینٹی میل ویئر سافٹ ویئر. لیکن ایک ایسا میل ویئر جس کا ابھی تک وائرس ڈیفینیشن نہیں بنی یا جو نون نہیں ہے, اس کو ہم زیرو ڈے کہتے ہیں. جی کہ اگر آپ پیچنگ کرتے ہیں لیٹ سے اپنی ولنریبلٹیز کو کلوز کر دیتے ہیں تو زیرو ڈے وائرس کس چیز کو ایکسپلوئٹ کرے گا. اچھا جی, تو پیچنگ کی بھی تو زیرو ڈے بن جاتی ہیں. اگین دیر آر ویز ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام زیرو ڈے, but keep in mind 100% guaranteed protection is not possible. Let me add one thing, sir. Mubarak, if you allow. You see, zero day में एक चीज ये भी है, there is something called the sign of compromise, indicator of compromise. ये ऐसी है कि किसी जगह भूत हो but वो नजर नहीं आ रहा, but if you will start seeing abnormal activities के कभी आग लग रही है, कभी चीजें गायब हो रही हैं, then you can correlate that something wrong is happening. Same thing with zero day, you will start getting alerts अगर आपने कोई proper soft बनाया हुआ है कि something fishy is going on, and then accordingly after having this visibility you can still put some controls. तो zero day का पहला mechanism ही यही कि अपनी visibility को आप improve करें. जितनी वो visibility अच्छी होगी you can still fight better. Yeah. Thanks. सर इसमें ये था मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि लाइक फायरवॉल, आईडीएस, आईपीएस, इन सब में जो है वो प्री मेड रूल्स जो है वो एम्बेड किए जाते हैं और उनको मॉनिटर किया जाता है. तो अगर जीरो डे लेट्स सपोज वो रूल उसमें एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको किस तरह कैटर किया जाएगा? यार अगर आप बुरा ना माने, मैंने 4 बजे मेरी एक मीटिंग है, मैंने जाना है, मैं इसको क्लोज कर दूं, उसके सर, बाद thank फिर आप जो है वो इनको जी जब तक सर. आपके क्वेश्चंस Sure, आंसर sir. ना, उनको निकलने नहीं देना आपने यहाँ से. ठीक है ठीक सर. है, यू आर लॉग्ड. Anytime. Thank you very Thank much. very much. शुक्रिया. अब मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगी कि इस तकरीब के क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए तशरीफ लाएं. जी महजाद साहब, आपका और मुबारक आपका बहुत बहुत शुक्रिया. डेफिनेटली हमें बड़े अच्छे इंसाइट्स मिले. आपकी जो बातों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने पिक की, मैं इनफैक्ट ये बात पहले करना चाह रहा था, आपने शायद नोट किया होगा कि मैं एक आध दफ़ा बात करते करते थोड़ा सा ब्लैकआउट हो गया था, क्योंकि मैं सोचा पहले मैंने कर दूं बात, फिर मैंने कहा पहले आप लोग कर लें, लेट द वो बार रेज्ड बाय यू गाइस, उसके बाद फिर आई चिप इन. देखें, हमने बहुत प्यार से, बड़ी इज्जत से अपने लाइसेंसीज को कम्युनिकेट किया, बताया, हमने हार्ड कोर रेगुलेशंस लेके आए, लेकिन अगर घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा तो मुझे उंगलियां टेढ़ी करनी बड़ी आराम से आती हैं. मैं ये चाह रहा था कि ये इज्जतदार अंदाज में काम हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि पीपल इन द इंडस्ट्री आर नॉट टेकिंग आवर साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस एनी सीरियसली. और ये काम मैंने 1.5 साल पहले किया था, जबकि इतना थ्रेट लेवल शायद उस वक्त या तो था नहीं, या इतना कम से कम हाइप क्रिएट नहीं हुई थी. अभी ये रिसेंटली एक नेपरा की वेबसाइट पे भी अटैक हुआ है, उसकी अभी हमने एक एफआईआर दर्ज कराई है एफआईए में, और वो भी बड़े हाई लेवल पे इंटरोगेशन उसकी हो रही है, इन्वेस्टिगेशंस. फिर साथ ही ये एंटी-डीसी वाला आ गया. तो ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा हार्ड वे लेसन लर्न करें. तो मेरा ख्याल ये है कि इससे पहले कि मामला और एस्केलेट हो या चीज़ें फ्रॉम बैड टू वर्स जाएं, मेरा ख्याल है कि अब टाइम आ गया है. आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू माय लाइसेंसीज नाउ. आई एम गिविंग अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट हियर कि आई थिंक द टाइम हैज कम. आप इसकी कंप्लायंस करें, वरना बी रेडी फॉर गेटिंग पेनलाइज्ड बाय योर रेगुलेटर. क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में, 100 दफा आप हमारे पास आए बताएं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ इसलिए स्लैकनेस की वजह से या क्यों जी इस पे हम पैसे लगाएं. तो जब आपका ये कौम का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे भी महजाद साहब ने भी कहा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिफाइंड है ये, तो इस पे हम किसी किस्म की स्लैकनेस बर्दाश्त नहीं कर सकते. वी कांट कीप आवर आइज क्लोज, गॉन आर द डेज. तो आपने ये लगाए अगर सिस्टम्स, जैसे आप फिजिकल सिक्योरिटी करते हैं, ऐसे आपको साइबर सिक्योरिटी पे भी भरपूर जो है उसको कंप्लायंस करनी पड़ेगी. तो ये मैं लास्ट आज आपको इस फोरम से एक पर्सनल मैसेज दे रहा हूं, ताकि कोई ये ना समझे कि जी कोई आई एम मिसिंग माय वर्ड्स या
شاید سیریسنس اتنی نہیں ہے. چاہے میں اکیلا ہی ہوں اور آئی ایم اے ون مین آرمی, تو میں نے اس کو امپلیمنٹ کرا کے جانا ہے. اور میرے لاسٹ 5.5 مہینے رہ گئے ہیں جی نیپرا میں ایز چیئرمین, اور میرا کوئی پروگرام نہیں ہے ایکسٹینشن لینے کا. تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو یہ 5.5 مہینے بڑے مہنگے پڑنے والے ہیں میرے ہاتھوں, اور میرے پاس 20 کروڑ روپے تک کا جرمانہ کرنے کا ہر کمپنی کو اختیار ہے. اگر میں نے کچھ اور نہ کیا تو میں یہ تو آپ کو ہر ایک کو کر کے جاؤں گا, اور چاہے مجھے اس کے لیے ایکسٹرنل آڈیٹرز رکھنے پڑیں میں وہ بھی کروں گا. ایک بات جو میں آپ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں سائبر سیکیورٹی کے, ان سے میری ریکویسٹ بھی ہوگی, اور آئی ایم اے بٹ سرپرائز کہ اگر کوئی کلیم کر رہا ہے کہ جی ہم نے ایک پورے ملک میں ڈیزاسٹر کریٹ کیا ہے, تو جیسے ہمارے پاک آرمی کے لوگ روز جانے دے رہے ہیں, شہادتیں دے رہے ہیں, ٹھیک ہے کمرشل انٹرسٹ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے اور زندگی میں ہم بہت کمائیں گے بھی, لیکن ایک اف ناٹ فار اینی ادر ریزن نیشنل پریسٹیج کے لیے جہاں لوگ اپنی جانیں قربان دے رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائم آپ لوگ اپنا لگائیں اس پہ, اور آپ خود والنٹیئر کریں اور دیکھیں کہ کیا ان کا کلیم میں کوئی جان ہے. صرف یہ ہم ابھی تک یہ ازیوم کرنا کہ جی پتہ نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا پتہ نہیں غلط کہہ رہے ہیں, اس سے میں تھوڑا سا بٹ, کیونکہ اگر میری فیلڈ میں کسی نے مجھے چیلنج کیا ہوتا تو میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ رات کو سو جاتا جب تک میں اس کا یس یا نو میں آنسر نہ ڈھونڈ پاتا. تو میں اپنے سارے سائبر سیکیورٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں, مبارک آپ سے بھی, مہزاد آپ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز گیٹ دس کلیم ویلیڈیٹڈ. آپ کو نیپرا کے پلیٹ فارم کی کوئی ضرورت ہے, آپ کو کسی قسم کی کوئی انفارمیشن چاہیے, آپ ہمیں بتائیں. پلیز ورک ایز ایکسٹرنل آئیز ایئرز برین فار نیپرا اتھارٹی, اور آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. ہم بھی پہلے لیڈ بیک پوزیشن میں تھے کہ شاید منسٹری آف آئی ٹی ریگولیشنز لے کے آئے گا, بٹ ون ڈے آئی ڈیسائیڈیڈ کہ انف از انف, وی کانٹ ویٹ فار اینی لانگر, کیونکہ اب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں. میرا پی اے آ گیا مجھے لینے کے لیے, اس کا مطلب کہ میٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے. تو ایک چیز میری سارے آڈینس سے میری ریکویسٹ ہے کہ شادی میں چاول کھانے میں جانے میں اور ایک سیمینار اٹینڈ کرنے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. پلیز یہاں پہ جب آپ آئیں, نیپرا بڑا اپنا ٹائم نکال کے, یہ چیئرمین کا ٹائم بڑا قیمتی ہے, میں ایک سیمینار خود اٹینڈ کرتا ہوں, پورا ٹائم بیٹھتا ہوں, چاہے بیچ میں موبائل پہ جتنے مرضی اپنے کام بھگتا رہا ہوں, لیکن میری پوری اٹینشن ہوتی ہے, میں ایک بات کو سن رہا ہوتا ہوں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو باتیں آپ نے سن کے انسنی کر دی ہوں گی, میں اس کو بھرپور انداز میں سنا اور ریئیکٹ بھی کیا اس پہ. تو پلیز آپ لوگ, ایک گرو سد ہے انڈیا کا, وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کسی جگہ پہ جائیں لرننگ پلیس پہ, تو خدا کا واسطہ ہے اپنے دماغ کو اوپن رکھا کریں اور بلینک رکھا کریں, کہ اس میں جیسے کپ اگر بھرا ہو اس کے اندر مزید پانی یا دودھ نہیں ڈال سکتے آپ, تو کپ خالی ہوگا تو اس کو آپ مزید بھریں گے. یا بیٹھا کریں, یا جو ہمارے دوست اس پہ آن لائن ہے ہمارے ساتھ, پلیز کیپ یور برین ورکنگ. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بڑی ایک زبردست چیز دی ہے, اور اس کا استعمال بھی بڑا ضروری ہے. آپ لوگ کوئی ان امپورٹنٹ لوگ نہیں ہیں, آپ پاکستان کی پاور ریگولیٹری اتھارٹی کو مینس پورے پاکستان کی ساری پاور سیکٹر کو سنبھال رہے ہیں. اور آپ جو لوگ یہاں پہ 82 پارٹیسپینٹ جو اٹینڈ کر رہے ہیں, یا تو آپ کمپنیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا آپ ہمارے لائسنسیز ہیں, تو پلیز اپنی تھوڑی سی پریزنس, میک یور پریزنس فیلڈ بائی آسکنگ انٹیلیجنٹ کوسچنز. یہ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں اپنا قیمتی ٹائم نکال کے یہاں پہ آئے ہیں, تو یہاں آ کے ان کو کوئی سچ کوئی تاج نہیں پہنائے جائیں گے ان کو یہاں پہ. مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ چپ ان کریں اپنے نالج کو, اٹس اے پے بیک ٹائم. تو آپ لوگ جو ینگسٹرز ہیں اسپیشلی, اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں, ورنہ آپ یہ سمجھیں کہ عبادت جو ہوتی ہے نا, وہ صرف 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی, روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہوتا. آپ کا جو کام ہے نا وہ بھی عبادت ہے, اس کا بھی آپ سے پوچھا جائے گا. تھینک یو ویری مچ جی. ود دس وی کلوز دس سیشن. تھینک یو.